Итак, ребята, всем привет. Проходим дальше The Long Dark. Wintermute. Почему он теперь стал Wintermute? Или он всегда был Wintermute? Возобновить. И сейчас, кажется, у нас будет эпизод за... Как ее? Астрид. Сейчас картинка, это не пропускается. Смотрите, картинку нет, картинка пропустилась, и это тоже пропустилось. Это тоже картинка будет пропускаться? Нет, не будет. Эпизод 3. So, she lives. Where am I? And she speaks. You're in my house. Ты в моем доме. A few days ago. A few days? Almost dead. You're half frozen and then feverish. Judging by those cuts, you've been dealing with more than just the bad weather. I ran into some trouble on the other side of that tunnel. By the looks of it, I'd say the trouble ran into you. Where am I? I told you. My house. You're still weak. Rest up and we'll talk more later. No, I'll be okay. Suit yourself. Then let's talk. Чё, дом? Давай, поехали. We're in your house. But how did I get here? I was out hunting. Came across you in the snow, buried. You've been out there for hours, maybe even days. Nearly dead. Thank you for finding me. Name's Molly. And don't thank me. Thank the crow. Crow? Yeah, crow. Or maybe a raven. Damn bird wouldn't shut up. Led me straight to you. Almost like it was guiding me. Так, а чё? Меня несли? You carried me here? Dragged more like, but yeah. You're pretty far gone. Wasn't sure you'd make it, to be honest. Well, all I remember is the tunnel. And wolves. Being chased and then wandering. Forever. Like the
Yeah, in the woods, in the dark. You can wander for days until you get so hopelessly lost. There's just no way to get back to where you were. I was in a small town. Milton. Other side of the mountains. Old town. Bad shape since the collapse. Haven't been there in ages. You must have wandered a ways for me to find you where I did. But you're not from there. No. The whole town. Milton. It's gone. I mean, people are gone. Most of them are. It was a fire and... Whoa, it's okay. You're alright now. Don't get too worked up. You nearly died out there. That does funny things to people. Давай еще. So, the power's been out for a while. Yep. Think it'll come back. Well, we're used to the power going on and off out here in Pleasant Valley, so we're usually prepared for it. Да там не из-за We этого. run this farm on generators for better part of the year. Problem is, now the generators won't start, or the cars, tractor, TV's dead, radio won't work. Basically, the only thing that works is the old landline and rotary phone. How is that possible? I guess because it's pre-electronics. The old party line from when this farm was originally put in, maybe 60, 70 years ago. I'm not exactly sure how or why it's still... Потому что телефон это аналоговая хрень. Can you call for help? Find out what's going on out There's nobody home. there. Nobody else lives around here? Nobody would help if you asked. Чего у меня так пушка водит? Кухня, чё кухня? Is this your kitchen? Конечно, это ее кухня. By the time I got you here, there was no way I was carrying you upstairs. So you set up a bed in here. Power's out. This is the warmest room in the house. This cook stove is probably keeping us alive. Маккензи. I was in a plane crash in the mountains. That's how I ended up in Milton. I got separated from a friend. They were in the crash too? Yes. They make it out alive? Well, there was a storm. Wolves. I got disoriented. We got separated. I couldn't see him. Him. So you left him out there. And then I got in trouble. Вот. Ну так будет. I'm sure he made it out fine. Yeah? How are you so sure? Nothing could break that stubborn skull. What you're worried about? Yes. And there's something I need from the plane. What is it? Something important. I need to find it. I need to get it back. You haven't seen a man pass through here. Nobody that sounds like your guy. But you've seen a man. Like I said, nobody that sounds like your guy. Freezer's empty. You're gonna need energy to heal, which means we need meat. I'll be heading out early to hunt. Okay. You stay here. Rest up some more. You don't look too good. Thank you. Так нам ничего за Астрид не дадут поиграть или чё? And it's not safe out there, so just stay in the house. Right. I mean it. Stay in the house. Чё нам не дадут поиграть? Алло. Или сейчас она придет, накормит меня, да? Нет?
О, кого-то наебнуло. Ah, you're awake. Thought you were resting. Managed to bag a stag not far from the farm. This'll keep us fed for a bit. I heard a kettle whistling. I put it on for tea. So we can have tea and meat. I must be starting to feel better because that actually sounds good. It's amazing what hunger does to the mind. If you're feeling better, you can start answering some questions. Ну какие What вопросы? the hell are you really doing out here? It's a long story. Well, power's been out for, I've lost track of how long. We got the cold, we got deadly blizzards, we got hungry wolves, we got some tea and meat. We aren't going anywhere. So the storytelling be a nice distraction right about now. I'm Dr. Astrid Greenwood. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head colds and babies doctor? More like lab coats and test tubes. A researcher. Oh, okay, so not the useful kind. I need to get to a town up north. Perseverance Mills. You know where that is? I don't get out much, but yeah, I've heard of it. Okay. Well, there's some sick people there, and they need my help. And the thing I lost in the plane crash. The thing my friend might have. I need it if I'm gonna help those people. The thing the stubborn guy you left in the plane crash might have? Right. So what you're saying is the thing you need is on the other side of that collapsed tunnel in the mountains, in the place where you ran into trouble. That's right. You know what? You coming here to Great Bear? Yeah. Not your best plan. So the people up north, in Perseverance Mills, why are they sick? I'm not entirely sure. That's why I need to get there. You must have some ideas, or why travel all this way? I have some ideas. Yes. But you aren't going to tell me what they are. No. I'm not. And the thing your friend in the plane crash has, the thing you need to help them, you aren't going to tell me what it is either, are you? Right. Well, you are a lady with a lot of secrets. Чайник вскипел уже. When you came in, I heard you locking a padlock. Same thing when you went out. Am I locked in here? It's better for you to stay indoors. Why? Lots of wolves out there, and it's cold. You aren't strong enough to go out there yet. Trust me, it's for your own safety. Сейчас возьмет там, за дверь выйдет, а там какие-нибудь убитые мужики. Оленя, говорит, поймал, наверное, стопудово какой-нибудь. Какая-нибудь маньячка. Хуляна тут сделает одна. Like I said, it's for your own good. Пизда. Тут... Во-во-во, правильные вопросы. Husband. It seems like more than one adult lives here. I assumed husband. Assumptions can be dangerous. You're a doctor, you should know that. I didn't mean to. You should just mind your own business. But you just got back. I need space. Need to think. I'm sorry. Stay out of my shit. Мне кажется, надо валить нахуй с этого места. Looks like I'm not the only one with secrets. This place. Am I really trapped in here? Что-нибудь спиздить можно? Пиздим! Одет я, конечно, как уёбок последний. Чайку не попить, что ли? Чё ты там? Она еще и ранена, блядь.
Найдите что-нибудь, чтобы поможет узнать больше о Молли. Актуальное задание — травма. В натуре травма. А чё, сейчас убьем? Лечиться нечем. Тоже мне врач, блядь. Тоже мне врач, нахуй. Сломанное ружье. Она и чем-то это. Окей. А че везде не разжечь огонь? Или это дохуя делов? Ладно, смотрим, что еще есть. Радио. Ага. Вот и муж. Блин, она точно какая-то маньячка, мне кажется. Фотки, фотки, фотки. Разбитая. Куда-то съебала. Так, рыбки. На вторую погнали. Может, еще что на нем? Записки там. Ой, что ли? О, дети. Дети. Сейчас она скажет, найдет. Это что, блядь? А. Ну, двухспальная кровать и там кровать, значит, их было трое. Стопудово, бля. Чё она ничего не лутает? Опа, кровь. А, ткань. Шторка была? Нет. О, аптечка. Не работает. Нельзя лутаться. Оба-на. Оба-на! Она сказала, никому нельзя позвонить, тварь. Где звонит? Где звонит? Я не вижу, я не слышу. Спрятанный где-то здесь, что ли? Где он звонит, сука? Я не вижу. Что угораете? Игра угорает надо мной, сука. Или это внизу звонит? Шли вниз. Бля, вот он. Hello? Thank God you answered. Molly? Yeah, it's me. Listen up, Doctor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who. What? It's those damn wolves. They've cornered me in the barn. It sounds like they're trying to find a way in. But wolves don't usually bother people. Don't bother people. Shit, lady, haven't you been paying attention? Never mind that. Okay, what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flower vase. Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop the wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Okay, I'm on my way. Go straight to the gun locker. Stay out of everything else, got it? Пошла жара, что ли? Сейф, окно. Сейф. Цветочная, этот, ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, цветок.
Горшок с цветами. Я правильно понял? А где был горшок? Вот горшок. Сейф еще где-то. Найдите ключ под ваза. А, ваза. Не цветок, а ваза. Он видит вазу, я не вижу вазу. Ваза. Это не похоже на вазу, но, блядь. Ваза. Спуститься в подвал. Хорошо, подвал, скорее всего, где-то должна быть это. Отверстие. А тут прохладно. Все это берем. Лутаем. Теперь она выглядит пизже. Извиняюсь. Нужно? А нет, лечить. Мне это не полечится. Боль использовать. Отлично. Сейв. О, ёбаный, это что происходит? What? Пизда, грязь, я так и знал, нахуй. Holy shit. Она его наебнула стопудово, блядь. Оу, да. Оу, топливо для фонаря пойдет. Оу, да. Еще один патрон, правильно. Болезни нет. О! Еще шапку на шапку, правильно. Или нет-то, блядь. Фундамент, покинуть фундамент. Ба, что происходит? Все, мы выходим. Покиньте подвал. Я покинул подвал. Дальше что? Га там ветер ебенит. Я покинул подвал. Алло. Блядь, я эту кнопку нажал.
Бля, что делать-то? О, батя. Алло. А какие метки? Игра, она резкая, вообще просто тратится. А, вот метки. Прикольно делается. Еще метка. Еще метка. Еще метка. Капец, быстро тратится. Еще метка, еще метка, еще метка. Как я тебя разведу, огонь, дура. Съебался. Если тебе в голову попал, дурак. Стучись. Хуят нам сразу.
Да ну нахуй, что она мне гоняет туда-сюда? Куда ты пропала, тварь? Hello? That you? Molly? Yeah. Look, sorry I bailed on you, but I couldn't take a chance and wait. One of those big bastards broke into the bar. And as luck would have it, I left my bow in here last summer. Anyways, took care of that son of a bitch. Molly? I was in your basement. Right. I found the body. Molly, who was it? None of your business. I told you to stay out of my shit. Не лезь в свои дела. Huh. No flyer for a town meeting of some kind. Looks like the town's not too far from here. If Mackenzie did pass through, he might have ended up there. Перепутье Томпсона, блядь. Обыскать, обыскать. О, стрелы. Лук у нас будет, что ли? А вот здесь можно погреться. Топорик. Заебись. О, мешок пальный. Хуеть. Греться давай. Come on. That? Не вышла? Серьезно, блядь? Что-то прямо на тренинг ходит. Давай хотя бы снеги разовьем. Попробуем. Come on, little fire. Oh yeah, that's a good one. А что я могу готовить? У меня ничего нет. Воду могу готовить. Бля. Эх. А, тут можно было нормально так пожидачить с костром. Тру-то нет, блядь. Ладно. Ну, выходить опасно. Ткани из этой. О, разломать нахуй. Один хрен, труда-то нет. А пошли на улицу, быстро посмотрим. О, потеплело.
Нихуя себе, тут что, какие-то... Съебал. Так, мне надо на карту. А я сейчас где? Амбар. Надо через мост и куда-то туда. Что-то волки вообще охуевшие. А я и уже и замерз. А трута все нет. Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. Быстрее обратно к дому, короче, затариться еще чем-нибудь. С этой стороны не открыть, получается, открыть. А, нет. О, гвоздодер, нихуя, здрасте. Die if I don't warm up soon. Разжигай. On the fire. Perfect. Есть еще топливо. Надо походить тут посмотреть. Эх, это Геннадий. Здесь тоже все закрыто, но это понятно. Угу. Нахуй мне аккумулятор. I'm not sure I can carry much more. Да, грейся. Она очень быстро замерзает, да пиздец. У меня Маккензи так не замерзал. Ну, такие, кстати, потеплее.
freezing. It's dusk, so we can't be far behind. Я правильно иду вообще, нет? Я вообще не в ту сторону пошел. Да я все. Не разожгу костер, мне я труп, да. Не туда пошел. Идти далеко еще, пизда. Не дымлять. Я не вижу дыма вообще, я вижу... Нихуя не вижу, я скоро замерзну. В натуре. Двигаем. Я вижу свет. Там свет. Давай сначала зайдем куда-нибудь, нет? А нахуй я бросил. Уже приготовленный. Тут это ночевал. This'll come in handy. О, наконец-то газетки, блядь.
Зашьемся сейчас. Wonder if I can drop any of this here. Ого! Не, это что-то не надо. Книжки. Пока ничего интересного. Ну как, в смысле, блядь, ничего. О, пойдет. Ладно. Понял, принял, обработал. Без него. И че она вообще открыла-то? Ебать. Как там было? Сейчас похаваем. Кипятить воду. Чё, бля? Идиот. 40 часов 5. Ебать. Еще спать? Утречка. Хороший день для рыбалки. И теперь я выспался. И я готов на подвиги. That's got to be the community hall. Тут что-то будет. Вот там кто-то кашляет. Ебать, здрасте. А вы кто? Вы все больные? Пизда, грязь. Oh, hello. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire and warm up a bit. Crash site? How did you know about The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago, far from here. No. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound.
I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. I must be mistaken. I crashed. Да, я БС-ку написал. Отлежаться. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3 or was it 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? The passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Конечно, нет. Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads, in and out. I'm afraid we're stuck here until the road's clear. Will someone come to check on the town? Clear the road so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. And this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. Да, конечно, I'm a братан. doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Круто. Ты. Кажется, ему пизда. А как ты? Всем пизда. 76% Уинстона. Баннет 81. Франклин 77. Хлоя 73. Дмитрий. О, Дмитрию вообще пизда. I'll see if I can help. Инсулин ему нужен. А где я тебя достану, братан? I'm gonna check you over. О, воды, вылечить. Че, никто не мог дать ему воды? You need it. Боюсь. Let me have a look, okay? Бля, лечение не требуется. Это Ханку Кишин. Нужно время и постельный режим. Ну пошел ты. Отдыхай, братан. Let's see what's wrong here. Не требуется, ну заебись.
А это что, вообще пиздец? Хлою я смотрел? Easy. Just gonna see if I can help. А, лечение не требуется. Фу, отдыхай. О, повязка. О, ткань. О, шерстяные. А что есть какой-нибудь? Инсулин, хуин, сосин. Perfect. О, спасибо за ножик. О, шкаф не открывать. Не открыть. А куда пропала Молли, тварь? Два раза он как бы нахуй не обосрался. Вот это чё? А, давай его сюда закинем. Вот так вот. Да, не забудь, что тут есть. The owner's around. А чё, разожгите костер, придурки. Я не могу, сорян. У меня уже есть. Пацану нужен инсулин так-то. Можно в сундук что-нибудь подзакинуть, да? Вот эту штуку. А, нет. Самодельно можно сныкать. Все, пока. Что? Видимо, возвращаться придется сюда не раз. Все. У них ничего нет, ну пизда. Инсулин, а где я возьму инсулин для этого пацана? Пойдусь? Чё? Базарить? Чё нужно? А, я еще не всех осмотрел, что ли? Тебя осмотрел? Вот этого Дмитрия вообще все плохо. Извините, пропустите. А, ты. I'm gonna check you over. Переохлаждение, лечение не требуется. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. А, еще есть люди? God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold. And also, well, there are wolves around here. I've seen them. I think I can find most of what these survivors need. But there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin and soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. Конечно, могу, I блядь. will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty. But you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash. A day, maybe 2 days ago. So, your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site.
How will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep an eye on everyone, and I'll be back as soon as I can. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. Найдите еще. Worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the Какой crash, глубокий that сюжет все-таки. information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. О, Крея. I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Я тебя понял. Прости. Опять ты, тварь. So, you're still alive. So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. You heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the barn. You're a doctor. You're not going to leave a bunch of crash survivors to die in the cold. I would like to help the crash victims, yes. I won't get your hopes up. A few days in this weather and with the wolves prowling, doubt you'll find anyone alive out there. Let's hope you're wrong. Yeah, well, О, подарок. a little present. Look, I'm not sure. Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? Fair point. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. За качелями. Okay. Ready for this. Да, хочу играть, играть. А тут что есть? Заберу. Охуй мне. Hope nobody needs this anymore. Ящики, ящики, ящики. Труд. Труд. О, патроны наверху. Патроны я заберу.
Спасибо, святой отец. Я съебываю. За качелями синий седан. А качели где? Волк! А ну съебал нахуй, блядь! Какая-то ярмарка была, что ли? Куда мне идти? Это в ебеня опять, блядь, меня посылают куда-то в ебеня на крушение самолета. Очень ебанутые, блядь. Вот здесь какая-то шляпа. А, о, подарок Молли это здесь. Через дорогу. Ой, через мост. Обыскать. Нет. Даже пусто. Вот. Да, блядь! Как я заебался, блядь, стрелять просто в пустоту. О, ура. Нахуй мне второй этот. Ладно, выкинь сейчас. Носки опять. This stuff will come in handy. Да, блядь. Плотная шапка. Еще носки. Да, блядь! Угу. Труд. А, нет, стоп. О! Да унесешь, блядь. Ты костер еще сжечь, дура. Ничего нет. Да, брать, ходи. Правильно двигаем? Нет, где-то за качелями, подожди. Волк, иди в пизду. Я одного тебя уже убил. Убью еще одного.
Не, в седане же надо. Какая-то пижня за качелями. Спасибо. Спасибо. За какими качелями, блядь, Молли? Какой-то мини-маркет. Да, блядь! Нет. О, инсулин. Хуй там. О, энергетик. Да, блядь. Убери нахуй. Бабки. Патроны. Местные легенды. Я набрал. Открой. Понятно, нет горючего, блядь. За качелями. Блять. Волк. А ну нахуй съебал. За качелями. Вот я прям туда иду. Нормальная анимация перезарядки. Чего они угорают? Они классно ее сделали. Может, что-то по-другому будет? Может, да, дальше, да? Мне вообще седан нужен. Машина нужна. Машина за качелями. За какими качелями? Все машины смотрят, да? Здесь пусто. Здесь я был. Тут я машину смотрел. Вон качели, вот машина. Ёбаный рот. Какие-то лютые флешфайры. Тут ни черта нет, это же церковь. В церкви никогда ничего хорошего не бывает, блин. В любых играх.
Спасибо за шар, терка. Да, блядь! Barely walk with this much gear. Конечно, не уйдешь, бля. Уйдешь, куда ты денешься. У меня много дел. Все, надо нам, получается... Тут у нас что? Байки. Отсюда эти. Значит, мы выходим. Можно вот так пройти через все дерьмо и туда. Через мост, значит, двигаем, да? Ну туда, правильно? Правильно. Я вообще бежать не может, бедолага.